Dorma es mucho más que será los ojos por unas horas. Es un proceso essential mediante el que nuestro cuerpo y nuestra mente se regeneran, restauran y preparan para enfrentar un nuevo día. Sin embargo, en la vida moderna, dormir adecuadamente se ha convertido en un lujo. Muchos sacrifican horas de sueño para cumplir con obligaciones, entretenerse o simplemente seguir el ritmo frenético del mundo. Lo que pocos comprenden es que dormir poco y mal no solo afecta el rendimiento diario, acelera de manera significativa el envejecimiento físico y mental. Durante el sueño, el cuerpo realiza procesos críticos de reparación celular. La piel, por ejemplo, produce colágeno, una proteína esencial para mantener su elasticidad y firmeza. La falta de suyo interrumpe esta regeneración natural, causando aparición de arrugas, líneas de expresión y reducción de luminosidad. Pero los efectos van mucho más allá de lo estético, también afectan los órganos internos, la memoria, la concentración y la estabilidad emocional. Dormir mal constantemente provoca un estrés crónico, a nivel celular, aumenta la producción de radicales libres, responsables de dañar el ADN y acelerar el envejecimiento. El sueño insuficiente también tiene un impacto directo en el sistema hormonal. La melatonina, conocida como la hormona del sueño, es un poderoso antioxidante, protege nuestras células y regula los ritmos biológicos. Cuando no dormimos lo suficiente, su producción disminuye, debilitando la capacidad del cuerpo para repararse a sí mismo, aumentando la vulnerabilidad al estrés oxidativo. Además, el sueño deficiente altera la secreción de hormonas de crecimiento, esenciales para la regeneración muscular y la reparación de tejidos. Esto significa que el cuerpo envejece más rápido, pierde tono muscular y se vuelve más susceptible a enfermedades crónicas. La mente también sufre. Estudios científicos demuestran que dormir menos de 6 horas por noche de manera regular afecta la memoria, reduce la capacidad de concentración y aumenta la irritabilidad. El cerebro no tiene tiempo suficiente para procesar la información, consolidar recuerdos y eliminar toxinas acumuladas durante el día. Con el tiempo, esta falta de descanso puede contribuir a deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Dormir no es solo descanso, es inversión en claridad mental y bienestar emocional. Además, el sueño deficiente impacta directamente en la apariencia y en la energía diaria. Ojeras, hinchazón facial, piel opaca y del cabello son señales visibles de un descanso insuficiente. La energía disminuye, lo que afecta el rendimiento físico y la motivación. El ciclo se vuelve un círculo vicioso: menos sueño, menos energía, más estrés, más cansancio y más daño al cuerpo y la juventud. ¿Cómo revertir esto? La clave está en priorizar el sueño como un hábito no negociable, establecer horarios consistentes, crear un ambiente propicio, oscuro, silencioso, fresco, limitar la exposición a pantallas antes de dormir y evitar estimulantes como el café en la tarde son pasos esenciales. Incluso pequeñas siestas durante el pueden ayudar a reducir la carga de fatiga, pero no reemplazan el sueño nocturno profundo. Dormir bien no es solo una cuestión de bienestar inmediato, es la estrategia más poderosa para mantener la juventud y prolongar la vida. Cada hora de sueño de calidad fortalece la piel, protege los órganos, optimiza la mente, retrasa los signos del envejecimiento. Ignorar esta necesidad básica es un error que el tiempo paga caro. La juventud no solo se mide por la apariencia, sino por la vitalidad, la claridad mental y la resistencia del cuerpo frente al estrés y las enfermedades. Dormir adecuadamente es la herramienta más subestimada y al mismo tiempo más eficaz para preservar estos elementos. En conclusión, si realmente deseas mantenerte joven, fuerte y saludable, el sueño debe ser tu prioridad. No es un lujo, es un deber hacia ti mismo. Dormir bien cada noche es invertir en tu cuerpo, tu mente y tu vida. No hay crema, suplemento o truco puede reemplazar el poder regenerador del sueño profundo. Protege tu descanso, y estás protegiendo tu juventud, tu vitalidad y tu longevidad. La alimentación es el combustible que mantiene nuestro cuerpo y nuestra mente en funcionamiento. Todo lo que ingerimos convierte, de manera directa o indirecta, en energía, en regeneración celular y en salud a largo plazo. Sin embargo, en la era moderna el exceso de alimentos ultraprocesados, llenos de azúcares refinados,
Grasas trans y aditivos qui micos haheco que muchas personas consumen lo que el cuerpo no necesita, mientras ignoran lo que realmente lo nutre. Este bito, aparentemente inocuo acelera el envejecimiento de órganos vitales y reduce la calidad de vida. El exceso de alimentos procesados provoca inflamación crónica en el cuerpo. Esta inflamación silenciosa es uno de los factores principales detrás del envejecimiento prematuro, ya que altera la función celular de el ADN y contribuye a la formación de radicales libres. Estos radicales libres atacan tejidos y células provocando arrugas y rodada de elasticidad en la piel, que del cabello y deterioro de órganos internos. Mientras más consumimos productos refinados y aditivos químicos más rápido envejecen nuestras células. No solo la apariencia se ve afectada, la salud interna también paga el precio. Los alimentos procesados carecen de nutrientes esenciales como vitaminas, minerales y antioxidantes que son necesarios para reparar y proteger nuestro cuerpo. Por ejemplo, la falta de antioxidantes reduce la capacidad del cuerpo para combatir el estrés oxidativo, uno de los responsables del envejecimiento prematuro. La carencia de fibra afecta la digestión, la microbiota intestinal y la absorción de nutrientes, debilitando incluso el sistema inmunológico. Adams, los alimentos ultraprocesados provocan fluctuaciones constantes de azúcar en la sangre, aumentando el riesgo de diabetes, enfermedades cardiovasculares y obesidad. Estas condiciones no solo afectan la longevidad, sino que también aceleran los signos visibles del envejecimiento piel opaca, arrugas prematuras, ojos cansados y rueda de físico. La alimentación poco saludable es una de las formas más silenciosas de envejecer antes de tiempo. Adoptar una alimentación consciente no significa renunciar al placer de comer, sino elegir alimentos que nutren y fortalezcan el cuerpo a largo plazo. Prioriza frutas, verduras, proteínas magras, grasas saludables y alimentos integrales aporta antioxidantes, vitaminas y minerales que protegen las células y promueven la regeneración. Este tipo de alimentación combate la inflamación, mejora la digestión, mantiene la piel joven y fortalece el sistema inmunológico. Como bien no solo retrasa el envejecimiento sino proporciona energía, claridad mental y bienestar emocional. Los hábitos alimenticios también influyen en el estado mental y emocional. Consumir exceso de azúcares y ultraprocesados provoca altibajos de energía y cambios de humor, mientras que una dieta equilibrada estabiliza el metabolismo, mejora la concentración y ayuda a mantener una actitud positiva. La relación entre mente y cuerpo es inseparable. Cuidar la alimentación es cuidar la salud mental y emocional, lo cual también contribuye a sentirse más joven y vital. Hacer cambios alimenticios no requiere perfección inmediata, sino disciplina y constancia. Sustituir un alimento ultraprocesado por opciones naturales. Planifica comidas ricas en nutrientes y mantenerse hidratados son pasos concretos que generan resultados a corto y largo plazo. Cada elección alimentaria consciente es una inversión directa en la longevidad y la juventud del cuerpo. En conclusión, los malos hábitos alimenticios son uno de los factores más importantes que aceleran el envejecimiento. No se trata solo de estética, sino de salud integral. Ganos, células, mente y energía dependen de lo que ingerimos. Adopta una alimentación rica en nutrientes y evitar alimentos ultraprocesados no es una moda, es una estrategia poderosa para mantenerse joven, saludable y lleno de vitalidad. Comer bien hoy es un acto de sabiduría para proteger tu cuerpo y tu vida mañana. El cuerpo humano fue diseñado para moverse. Cada músculo, cada articula y cada órgano funciona de manera óptima cuando se activa regularmente. Sin embargo, en la era moderna, la comodidad y la tecnología han creado un estilo de vida predominantemente sedentario. Horas frente a pantallas, transporte pasivo y la falta de actividad física se han convertido en la norma y con ello los efectos negativos sobre la salud y el envejecimiento son profundos y silenciosos. La falta de movimiento no solo reduce la fuerza muscular, sino que también provoca pérdida de masa y disminución de la flexibilidad y rigidez articular. Con el tiempo, estos efectos se traducen en mayor riesgo de fracturas, lesiones y dolor crónico. La circulación sanguínea se ralentiza, lo que afecta la oxigenación de los tejidos y la eliminación de toxinas.
incluso el corazón sufre la inactividad incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión y acumulación de colesterol dañino en las arterias. En otras palabras, permanece sedentario acelera de manera significativa el proceso de envejecimiento, tanto interno como externo. El sedentarismo también afecta la apariencia física. La pérdida de masa muscular provoca flacidez, disminución de la fuerza y cambios en la postura, lo que se traduce en una apariencia más envejecida y cansada. La piel pierde firmeza por la circulación disminuida reduce la entrega de nutrientes esenciales y antioxidantes a las células cutaneas. El metabolismo se ralentiza, favoreciendo la acumulación de grasa y la disminución de energía diaria. La inactividad no solo perjudica la salud, sino que también acelera los signos visibles del envejecimiento. Además, la falta de ejercicio tiene un impacto directo en la mente y el estado emocional. El movimiento regular libera endorfinas, neurotransmisores que promueven la sensación de bienestar, reducen la ansiedad y mejoran la claridad mental. Quien permanece sedentario se vuelve más propenso al estrés, la depresión y la fatiga mental. El ejercicio es, por tanto, un mecanismo natural para mantener la mente joven y resiliente, además del cuerpo. Adoptar hábitos de movimiento no requiere convertirse en un atleta de élite. Caminatas diarias, estiramientos, entrenamiento de fuerza moderado y actividades cardiovasculares simples pueden transformar la salud de manera profunda. Lo importante es la constancia, la actividad regular fortalece músculos, mejora la circulación, incrementa la capacidad pulmonar y estimula la producción de hormonas beneficiosas para la regeneración celular. Incluso 30 minutos al día pueden marcar la diferencia entre un envejecimiento acelerado y no saludable. El ejercicio también mejora la resistencia ante enfermedades y la capacidad del cuerpo para recuperarse. Un cuerpo activo tiene un sistema inmunológico más eficiente. Regula mejor los niveles das y colesterol y protege órganos vitales como el corazón hígado y los riñones. Cada movimiento es, en efecto, un seguro de vida que retrasa el envejecimiento y promueve la vitalidad en todas las etapas de la vida. Finalmente, el sedentarismo es una lesión que tiene consecuencias acumulativas. Cada día que pasamos sin movernos perdemos fuerza, energía y juventud. Cada paso damos hacia la actividad física es una inversión directa en salud, longevidad y bienestar. La juventud no se mantiene solo con cremas, suplementos o terapias externas, se mantiene con movimiento consciente, esfuerzo físico cuidado del cuerpo como un templo. En conclusión, el sedentarismo y la falta de ejercicio son enemigos silenciosos que aceleran el envejecimiento y deterioran la calidad de vida. Adoptar hábitos de actividad física no solo fortalece el cuerpo, sino también la mente, la energía y la longevidad. Cada momento en movimiento es un paso hacia un futuro más saludable, más vital y más joven. No se trata de vivir más rápido, sino de vivir mejor, con fuerza y plenitud. Detrás de el estrés es un comparo constante en la vida moderna. Plazos ajustados, responsabilidades acumuladas, problemas financieros, conflictos personales y la presión de mantener un estilo de vida competitivo generan un nivel constante de tensión que muchos normalizan como parte de la rutina. Sin embargo, el estrés crónico no es solo un inconveniente emocional, es uno de los factores más poderosos que aceleran el envejecimiento físico, mental y celular. Cuando el estrés se mantiene de forma continua, el cuerpo libera cortisol de manera constante. Esta hormona, esencial en momentos de alerta, pierde su propósito cuando se activa sin descanso. El exceso de cortisol deteriora el sistema inmunológico, aumenta la presión arterial, promueve la acumulación de grasa abdominal y altera la función de órganos vitales. Además provoca inflamación crónica, que a su vez acelera el daño celular y la aparición de signos de envejecimiento prematuro en la piel y los tejidos. En pocas palabras, vivir bajo estrés constante es como someter el cuerpo a un desgaste acelerado y invisible. Pero el impacto no se limita al cuerpo, la mente también sufre. La falta de gestión emocional puede causar ansiedad, depresión, irritabilidad y disminución de la concentración. Las emociones negativas crónicas interfieren con la calidad del sueño, reducen la capacidad de tomar decisiones y generan un círculo vicioso cuanto más estresados estamos,
Pier pensamos contra pier pensamos, mas estresados nos sentimos. Esta esperal constante afecta tanto la longevidad como la calidad de vida, acelerando un envejecimiento interno que a menudo no es visible al principio, pero que tiene consecuencias graves a largo plazo. La gestión emocional es la clave para romper este ciclo. Aprender a identificar los disparadores del estrés, aceptar lo que no se puede controlar y tomar medidas conscientes para regular la reacción emocional son habilidades esenciales. Técnicas como la meditación, la respiración profunda, la práctica de mindfulness y el ejercicio físico son herramientas efectivas para reducir los niveles de cortisol y proteger el cuerpo y mente del desgaste prematuro. Incluso actividades simples como caminar en la naturaleza, escribir un diario o dedicar tiempo a pasatiempos creativos tienen un impacto profundo en la reducción del estrés. Adams, la manera en que enfrentamos las emociones afecta directamente la apariencia externa. La tensión emocional sostenida provoca arrugas prematuras, ojeras, pérdida de brillo en la piel y expresión facial erguida. Lo ansiedad y la preocupación constantes alteran los patrones de sueño, lo que reduce la regeneración celular durante la noche y acelera los signos visibles del envejecimiento. Por lo tanto, cuidar la salud emocional no solo protege la mente, sino también la juventud física y la vitalidad diaria. La práctica regular de gestión emocional también mejora la resiliencia ante futuras tensiones. La persona que aprende a responder con calma y claridad, en lugar de reaccionar impulsivamente, mantiene su equilibrio interno y se enfrenta a la vida con fortaleza. Esta estabilidad mental se refleja en todas las áreas de la vida, relaciones, trabajo, decisiones financieras y bienestar general. Al reducir el impacto del estrés crónico, se preserva tanto la salud interna como la energía vital, prolongando la juventud y retrasando la vejez. En conclusión, el estrés crónico y la falta de gestión emocional son enemigos silenciosos que aceleran el envejecimiento y deterioran la calidad de vida. No se trata solo de sentirse abrumado por momentos difíciles, sino de permitir que la tensión se acumule sin estrategias efectivas para liberarla. Aprender a gestionar emociones, reducir el estrés y mantener un equilibrio interno es fundamental para vivir de manera plena, saludable y joven, tanto por dentro como por fuera. La mente tranquila y el corazón sereno no solo prolongan la vida, sino que hacen que cada día se viva con claridad, energía y vitalidad. El sol es vital para la vida. Nos proporciona las que la y ayuda a sintetizar vitamina D, esencial para usos fuertes, sistema inmunológico saludable y bienestar general. Sin embargo, la exposición excesiva al sol sin protección adecuada es uno de los principales factores que aceleran el envejecimiento de la piel y afectan la salud a largo plazo. La radiación ultravioleta UV penetra en las capas de la piel dada el ADN de las células y provoca cambios que son visibles y perjudiciales con el tiempo. El envejecimiento prematuro de la piel, conocido como fotoenvejecimiento, se manifiesta mediante arrugas profundas, pérdida de elasticidad, manchas oscuras, resequedad y fragilidad. Cada minuto bajo radiación solar intensa sin protección contribuye a la formación de radicales libres, moléculas que dañan las estructuras celulares y aceleran el deterioro del colágeno y la elastina, dos proteínas esenciales para la firmeza y la juventud de la piel. Mientras más descuidamos la protección solar, más rápido aparecen estos signos visibles del paso del tiempo. Pero los efectos del sol van más allá de la apariencia. La exposición crónica sin protección aumenta el riesgo de desarrollarse ulcer de piel, incluyendo formas agresivas como el melanoma. La piel es el órgano más grande del cuerpo y su integridad es crucial no solo por estética, sino también por la salud general. Las quemaduras solares repetidas y la exposición prolongada sin bloquear actan como un daño acumulativo, debilitando la barrera protectora natural de la piel y comprimiendo su función como escudo frente a toxinas y microorganismos. Además, la radiación solar afecta la salud interna. Exponer la piel sin protección puede contribuir al estrés oxidativo, un proceso que daña las células y acelera el envejecimiento general del organismo. El estrés oxidativo también se relaciona con inflamación crónica, deterioro de órganos internos y disminución de la capacidad regenerativa del cuerpo.
En otras palabras, la exposición al sol sin protección no solo envejece la piel, envejece todo el cuerpo a nivel celular. Prevenir estos efectos no requiere eliminar el sol de tu vida. La clave está en la protección consciente y consistente. Usar protector solar de amplio espectro con SPF adecuado. Aplicar cremas de manera uniforme y renovarlas cada 2 horas. Busca sombra en las horas de radiación intensa y brillar la piel con ropa ligera y sombreros de ala ancha son pasos esenciales. Incluso los días nublados, la radiación UV puede penetrar y causar daño, por lo que la protección diaria es fundamental. Además de proteger la piel, estas medidas ayudan a mantener la vitalidad y la salud a largo plazo. Una piel protegida es más firme, luminosa y resistente, reflejando juventud y bienestar. También permite disfrutar de los beneficios del sol sin comprometer la salud. Sintetizar vitamina D, regular el ritmo circadiano, mejorar el nimo y mantener el equilibrio hormonal. La clave está en la moderación y la prevención. El cuidado del sol es un acto de autocuidado y previsión. La juventud no solo se preserva con cosméticos o tratamientos, sino con hábitos diarios que protejan la integridad celular. Cada aplicación de protector solar es una inversión en tu salud futura, una manera de retrasar los signos del envejecimiento y prevenir daños irreversibles. El sol, aliado de la vida, puede convertirse en enemigo si no se maneja con sabiduría. En conclusión, la exposición al sol sin protección es uno de los malos hábitos que más contribuyen al envejecimiento prematuro y al deterioro de la salud. Adoptar estrategias conscientes de protección solar no solo retrasa los signos visibles del tiempo, sino que fortalece la piel, protege los órganos internos y prolonga la vitalidad del cuerpo. La juventud y la salud no se logran por casualidad. Se construyen con decisiones conscientes y hábitos que cuidan cada célula de vuestro organismo.